உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா ஜீவராசிகளுக்கும் உள்ளத்துக்கு ஆனந்தமும், உடம்புக்கு ஆரோக்கியமும், உலகத்துக்கு அமைதியும் அனுகிரகமாவணும். முருகா, சர்வம் உன் பாதம் சரணம். ஓம் சரவண பவா, ஓம் சரவண பவா, ஓம் சரவண பவா. ஓம் ஷடானனம் குங்குமரக்தவர்ணம் மகாமதீம் திவ்யமயூரவாகனம் ருத்ரஸ்ய சூனம் சுரசைன்யநாதம் குஹம் சதா சரணமகம் பிரபத்யே. ஓம் சரவணபவ. எல்லோரும் ஸ்ரீ சுப்பிரமணிய காயத்ரி மகாமந்திர சேவா செய்வோம். Now we are going to chant Subramanya Maha Gayatri Mantra. இப்படியே நெற்றிக்கண்ணில் பகவானை தர்சனம் பண்ணணும். Please focus on between your eyebrows. பூமத்தியம். Focus between your eyebrows and pray. ஓம் சுவாமி, ஷண்முகராய் வள்ளி தெய்வசேனா சமேதம் நிறைவா நம்மளோட பூமத்தியத்தில் அமர்ந்திருந்து நம்ம செய்கின்ற சேவைகள் எல்லாத்தையும் தரிசனம் செய்வதாக நம்ம பாவனை செய்ய வேண்டும். Beloved devotees, we need to have an attitude, or we need to assume that Lord Muruga is the Valli Devana being located between our eyebrow and witnessing all the services we are performing. Om Tat Purushaya Vidmahe Mahasenaya Dhimahi Thanno Shanmukha Prachodayat. Om Tat Purushaya Vidmahe Mahasenaya Dhimahi Thanno Shanmukha Prachodayat. Om Tat Purushaya Vidmahe Mahasenaya Dhimahi Thanno Shanmukha Prachodayat. Om Tat Purushaya Vidmahe Mahasenaya Dhimahi Thanno Shanmukha Prachodayat. Om Tat Purushaya Vidmahe Mahasenaya Dhimahi Thanno Shanmukha Prachodayat. Om Tat Purushaya Vidmahe Mahasenaya Dhimahi Thanno Shanmukha Prachodayat. Om Tat Purushaya Vidmahe Mahasenaya Dhimahi Thanno Shanmukha Prachodayat. Om Tat Purushaya Vidmahe Mahasenaya Dhimahi Thanno Shanmukha Prachodayat. Om Tat Purushaya Vidmahe Mahasenaya Dhimahi Thanno Shanmukha Prachodayat. Om Tat Purushaya Vidmahe Mahasenaya Dhimahi Thanno Shanmukha Prachodayat. Om Tat Purushaya Vidmahe Mahasenaya Dhimahi Thanno Shanmukha Prachodayat. Om Tat Purushaya Vidmahe Mahasenaya Dhimahi Thanno Shanmukha Prachodayat. Om Tat Purushaya Vidmahe Mahasenaya Dhimahi Thanno Shanmukha Prachodayat. Om Tat Purushaya Vidmahe Mahasenaya Dhimahi Thanno Shanmukha Prachodayat. Om Tat Purushaya Vidmahe Mahasenaya Dhimahi Thanno Shanmukha Prachodayat. Sri Subramanya Swami Sakshat Jnana Swarupam, Sakshat Shakti Swarupam. Lord Subramanya is exactly the form of wisdom, also exactly the form of energy. Sakshat Brahma Swarupam. Also, he is the form of Brahman. Sakshat Vijaya Swarupam. Also, he is the form of victory.
സുബ്രഹ്മണ്യ ദർശനം നമ്മളെ ഭൂമധ്യത്തിൽ നമുക്ക് നിറയുക കടിക്കണം. We won't have the Lord Subramania darshan between our eyebrows. നെற்றிക്കണ്ണിൽ സുബ്രഹ്മണ്യൻ തോണ്ടണം. So in our third eye, in our wisdom, we should be able to see Lord Subramania. ஞானக்கண்ணுன்னு சொல்லும்ல. Yeah, that's what we call our wisdom of eyes. കാണ வேண்டியது எல்லாத்தையும் കാണக்கூடியதாகவும் இருக்கும். So with that one, whatever we want to see, we should be able to see that one. ஈஸ்வர தரிசனம்னு சொல்கிறோம்ல. That's what we call the Lord's vision. നന്മകളെ ഉണരുവതും നന്മകളോട് കൂടുവതും നന്മകളെ കൊണ്ട് വാഴുവതും താനെ ഈശ്വര ദർശനം. The darshan mean attaining the positive outcome, leading the life with a positive outcome, uplifting that whatever we achieved, that is known as darshan. നല്ലதை ഉണരുവതേ വിശേഷം. If we can realize the positive, that is very special. അതുതാണ് ജ്ഞാനം. That is known as the wisdom. നല്ലതോട് കൂടി വാഴണം. We must be unite ourselves with the positives and lead the life. നല്ലதை കാണുവതും നല്ലതോട് കൂടുവതും. Witnessing the positive and merging with the positives. നല്ലതോട് കൂടി വാഴുവതും. And leading the life with the positives. ജ്ഞാനം, ശക്തി, That is the wisdom and energy வெற்றி and victory. இது மூணும் நம்ம வாழ்க்கையில் ரொம்ப முக்கியம். These three are very important for our life. നമുക്ക് നമ്പം இந்த சாதன சக்திக்குன்னு ஒரு ஸ்தானம் இருக்கணும். We must give a place for our spiritual practices or the power of spiritual practices. இதுக்கு ஒரு பிந்து வேணும்ல. For that we need a focus point. ஒரு கோவிலாக இருந்தாலும் அப்படி ஒரு பிந்து இருக்கு. Even in the temple there is a focus point. விக்கிரகம். That is, we are focusing on the deity. பிரம்மத்தை அடைவதற்காகவே இந்த உபாதிகளை எல்லாம் நம்ம உயர்த்தி வச்சிருக்கோம். To attain that supreme truth, we had all these ways. எல்லாத்தோட லட்சியம் ஒன்று தான். Everybody's objective is only one. பிரம்மத்தை அடையணும். That we must attain that supreme truth. இந்த சுப்பிரமணிய தர்ஷனத்தில் நம்ம வாழணும். We need to lead the life with the constant vision of Lord Subramania. നമ്മളെ വാഴ വയ്ക്കും ജ്ഞാനമും നമ്മളെ വാഴ വയ്ക്കും ശക്തിയും നമ്മളെ വാഴ വയ്ക്കും വെற்றிയും ഒരിടത്തിലിരിക്കണം. We want the wisdom and the energy and victory all should be in one place, which constantly necessary for our life. ഉള്ളൊളിയേ ജ്ഞാനമയം. The internal light but within ourselves, that is the form of wisdom. ഉടലൊളിയേ ശക്തിമയം. Whatever come from our radiance from our body is the form of energy. ഉലക ഒളിയേ വെற்றிമയം. The brightness in the world is the victory. നമ്മൾ ജയിക്കണമെന്ന് നമുക്ക് നിറയെ ഒത്തുழைപ്പ് വേണം. If we want to win or if we want to achieve victory, we need the cooperation of many people. ഇപ്പോൾ തൊഴിലാக இருந்தாலும் அங்கே நமக்கு நிறைய ஒத்துழைப்பு இருந்தால் தான் நம்ம ஜெயிக்க முடியும். Even in our profession or whatever business activities we undertake, we need the cooperation of other people to achieve victory. குடும்பமாக இருந்தாலும் ஒத்துழைப்பு இருந்தால் தான் ஜெயிக்க முடியும். Even in the family, if the family members cooperate only, we can achieve victory. எந்த ஒரு விஷயமா இருந்தாலும் சாதிக்கணும்னா அந்த விஷயத்தை நம்ம சாதிக்கணும்னா நமக்கு ஒத்துழைப்பு வேணும். Whatever, irrespective of whatever we do, if we want to achieve at that point, or if we want to achieve victory, we need the cooperation of others. வெற்றி என்றது ஞான ஒளியோடு உள்ளம் இருந்தாலும் சக்தி ஒளியோடு உடல் இருந்தாலும் வெற்றி ஒளி என்றது உலக வாழ்வுதான். Say, when we say the victory, our mind may be with the wisdom, body may be with the energy, but the victory, it's a worldly matter. வசதிகள் எல்லாம் நமக்கு கொஞ்சம் அனுகூலமாக இருக்கணும்ல. We want all the facilities around out should be conducive to us. உதாரணத்துக்கு இப்போ நம்ம ஒரு பூஜை பண்ணுறதா இருந்தால் கூட
அந்த பூஜை பண்ணக்கூடிய அந்த இடம் கொஞ்சம் நமக்கு சப்போர்ட்டிவாக இருக்கணும்ல. So even if you are going to perform a puja or ritual, that place should be conducive to you. ரிஷி முனிவர்களெல்லாம் வசதியான இடத்தை தேடி பயணம் செஞ்சாங்க. That is the reason all those ancient saints and rishis, to select an appropriate location, they traveled far away. நல்ல விசேஷமான குன்றங்களிலெல்லாம் மிகப்பெரிய திருத்தலங்களை உருவாக்கி இருக்கிறாங்க. That is the reason they are able to establish all these sacred temple in top of mountains. அப்போ வெற்றி என்றது உலக வாழ்விலிருந்து நமக்கு அனுகூலமான ஸ்திதி வரணும். So to achieve victory in our worldly life, we want sort of supportive and cooperative aspect with it. அதுக்கு தான் பாபா சொன்னேன், உலக ஒளியே வெற்றி மயம். So whatever the brightness we get it from this world, that is our victory. அதுக்கு உள்ளொளியும் உடலொளியும் ஒன்று கூடி இருந்தால் உலக ஒளி அதுக்கு அனுகூலமாய் உழைக்க தொடங்கும். So our internal light, that is the wisdom, our external light, the physical light, that is the energy, if both of them come together, then we can work toward the victory. நம்ம இப்போ நல்லா குளித்து நல்லா கும்பிட்டு பகவானை தரிசிக்கும்போது, பகவானுடைய ஆசீர்வாதம் கிடைக்கும்போது, அந்த ஆசீர்வாதத்தோடு பிரசாதம் கிடைக்கும்போது நம்ம கேட்குற வரங்கள் எல்லாம் நமக்கு பிரத்யட்சமாகுது. அதன் மூலம் நம்ம தேடுவதெல்லாம் நமக்கு கிடைக்குது. அந்த தேடுவது எதுவோ அது கிடைக்கும்போது நமக்கு ஆனந்தம் கொள்ளக்கூடியதாக இருக்குது. Say when we are physically clean and also mentally clean, and when we pray and have darshan, with the darshan, when we have the prasadam, then we can have the happiness. அப்போ நம்ம ஆந்தரிகமான சுத்தியோட சாரீரிகமான சுத்தியோட நம்ம அந்த சத்தியத்தை தரிசனம் செய்யும்போது அந்த தரிசனத்தினூடாக நமக்கு தேடுவதெல்லாம் தெரியக்கூடியதாக இருக்கு. So with our internal purity and physical purity, when we seek that supreme truth, when we have that one, then whatever we are seeking, we are able to see that one. அதுதான் நம்ம விசேஷமான நாள்களுக்கெல்லாம் குளித்து ஈஸ்வரனுக்கு விருப்பமான விதத்தில் இருந்து விரதமெல்லாம் இருந்து நல்லா கும்பிட்டுக்கிட்டு சில காரியங்களெல்லாம் நம்ம சாதிக்கிறோம்ல. So that is the reason on an auspicious day we take part and we conduct ourselves which will please us Lord Ishvara and performing certain tasks on that day. நம்ம இதுவரைக்கும் சாதிச்சதில் ஒரு 99% நம்மளுடைய அந்த ஆழமான தவத்திலிருந்து தான் சாதிச்சிருக்கணும். So far what we achieved in our life, nearly 99%, because our penance only we did that one. ஆனால் இது நமக்கு தெரியுமோ தெரியாதோ அது ஒரு விஷயம் இல்லை, ஆனால் இதுதான் உண்மை. We don't know whether we know or not, but that is the truth. உள்ளத்தை உருக்கி தான் நம்ம உருவத்தோடு உலகத்தில் வாழும்போது தேவையானதெல்லாம் அடைகின்றது. When we melt our heart and lead the life with this physical body during our lifespan, then whatever we need for this life, we can achieve that one. நம்மளுக்கு அந்த ஆழமான ஆராதனையின் மூல்யம் எதையும் சாதிக்கலாம் என்றதெல்லாம் உண்மைதான். அந்த ஆழமான ஆராதனை நிரந்தரமாக இருக்கணும்னு தான் முக்கியம். That we all know with our deep prayers, whatever we want to achieve, we can achieve, but we want that deep prayer to continue forever and ever. நம்ம எத்தனையோ அனுபவங்கள் நமக்கு இருக்கும். We had many experience. அந்த ஆழமான உறவு நமக்கு வரும்போது, அப்புறம் கோவிலில் இருக்கிற சுவாமியில் கூட ஆழமான உறவு நமக்கு வரும்போது நம்ம இருக்கிற இடமெல்லாம் அந்த சுவாமியை தெரிகிறது. நம்ம எங்கெல்லாம் போய் கொண்டிருந்தாலும் அந்த சுவாமியோட ப்ரெசன்ஸு பலவிதமான அனுபவங்கள் நமக்கு கிடைக்குது. When we have deep connection with the deity in a temple, wherever we go and whatever we do, we can feel the presence of the deity. பார்த்தீங்களா, அந்த ஆழமான உறவு நமக்கு வரும்போது
நம்ம இருக்கிற இடமெல்லாம் அது நிறைவேறுக்கிற மாதிரி நமக்கு காணக்கூடியதாக இருக்குது. When we have the deep connection, wherever we are able to see that supreme truth wherever we are. கண்ண மூடி படுத்தா கூட அதுதான் நமக்கு முன்னாடி வந்து Even if we close our eyes and sleep, but we can still see that one. எதெடுத்து பார்த்தாலும் அதிலெல்லாம் அது தெரியுது. Whatever we take, we are seeing that one. பார்த்தீங்களா, அந்த நிறைவான உறவு வரும்போது அந்த அகலம் குறையும், அந்த அனுபவம் கூடி வரும். When we have the deep connection, you can feel everything internally. அப்படி இருக்கணும். We must lead the life like that. அப்பதான் நமக்கு தவம் இருந்ததை கொண்டு பிரயோஜனம். Then only it will be useful for our penance. அந்த நிலையை அடையிற வரைக்கும் நம்ம தவத்தை இறுக்கி பிடிக்கணும். To reach that level, we constantly observe the penance. அந்த நிலையை அடைவதற்கு தான் இந்த தவங்கள் எல்லாம். All these penance we are doing to uplift and elevate ourselves. நம்ம குளிச்சு கும்பிடுவதாக இருந்தாலும், விரதம் பிடிச்சு வாழுவதாக இருந்தாலும், விசேஷமானதோட எல்லாம் கூடி வாழுவதாக இருந்தாலும், விசேஷமானதோட எல்லாம் கூடி ஆடுவதாக இருந்தாலும், விசேஷமானதுக்கெல்லாம் உதவும் விதத்தில் இருந்தாலும், எல்லாத்தினுடைய லட்சியம் ஒன்று தான். எல்லாத்தினுடையும் லட்சியம் ஒன்று. அந்த லட்சியம்தான் சாமி இப்போ சொன்னல, நம்மளெல்லாம் எந்த ஒரு திசைக்கு திரும்பினாலும் அந்த திசையிலெல்லாம் நம்ம கும்பிடும் அந்த சக்தி அனுபவத்தில் இருக்கணும். Say whether we have a bath and pray, or whether we perform rituals, or whether we observe fasting and everything, or whether we take part in festivities, irrespective of whatever do, we have only one objective, that the deity whom we pray or whom we hold in our heart, we should be able to see that in that presence everywhere. இப்போ நம்ம எதை செய்யும்போது தியானத்தோடு செய்கிற மாதிரி தான் இருக்கணும். தியானத்தில் தான் நம்ம எல்லாம் செய்யணும். தியானம்தான் எதுவும் செய்வதற்கான சக்தி நமக்கு தருவது. So whatever we do, we must always based upon meditation. That meditation give the power for us to undertake any activities. தியான சக்தி, that is the power of meditation. அந்த சக்தி நமக்கு நிறைய வேணும். We need abundance of power of meditation. அப்போதான் நம்மளுடைய எல்லா சென்ஸுகளும் சரியான வழியில் நமக்கு உதவுற மாதிரி நம்ம பின்னாடி வரும். Then only all our five senses will be there in such a way it will be beneficial to us and will cooperate with us. பகவான் ஸ்ரீகிருஷ்ண பரமாத்மா பார்த்தீங்களா, எல்லா குதிரைகளையும் கையில் பிடிச்சி வச்சிருக்கிறார். You can see Lord Krishna in Mahabharata story. He was a charioteer. He holding the rope of all five horses in his hand. குதிராவுக்கு இப்போ அதோட குணம் தான் இருக்கும். The horses have its own characteristics. அது இப்போ கிருஷ்ண பக்கத்தில் இருந்தாலும், ராம பக்கத்தில் இருந்தாலும், நம்ம பக்கத்தில் இருந்தாலும் அது அதோட குணத்தை தான் காட்டும். Irrespective of whoever next, whether Krishna or Rama or even ourselves, horse will be the horse. அது மாதிரி தான் நம்மளோட சென்ஸுகள் எல்லாம். Same way our senses. அதை நம்ம கண்ட்ரோலில் வச்சுக்கணும். But we must control our senses. அதான் தியானம். For that we need to perform meditation. அப்போ நமக்கு சக்தி வரும். With that we have the power. எல்லாத்தையும் இந்த கண்ட்ரோலில் வச்சுக்கணும். We able to, with that meditation we have the power. With the power we able to control our senses. அப்போ தான் நம்ம நினைக்கிற பாதையில் இதெல்லாம் நமக்காக ஓடிக்கொண்டிருக்கும். Then only the path what we undertake with these old senses will come in that one. அதான் ஸ்ரீகிருஷ்ண பரமாத்மா தானே தேர தெளிக்கிறார். You can see in Mahabharata, Lord Krishna came as a charioteer. குதிரைகளெல்லாம் சரியா இருந்தாதான், குதிரைகளெல்லாம் சரியான பாதையில் ஓடிக்கொண்டிருந்தாதான் அந்த இடத்துல எதை சாதிக்க வேண்டியிருக்கோ அது சாதிக்க முடியும். So if the horses in front of the chariot, if it runs at a set direction, then only whatever we want to achieve, whatever we want to achieve, we can achieve that one. நம்ம சேரியட்டை பார்க்குறோம், ரதத்தை பார்க்குறோம், ரதத்தில் பகவானை பார்க்குறோம், பகவானுக்கு பின்னாடி பகவானோட தாசனை பார்க்குறோம், எல்லாத்தையும் பார்க்குறோம். ஆனால் ரதம், பகவான், அர்ஜுனன் எல்லாம் இருக்குது.
ஆனால் அதுக்கெல்லாம் முன்னாடி குதிரைகள் தான் இருக்குது. So often we are seeing the Lord Krishna Paramatma, we are seeing Arjun, we are seeing the chariot, but before everything there are the 5 horses. அந்த குதிரைகளெல்லாம் சரியான ஒரு பாவத்தில் இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்க. ரதவும் கிருஷ்ணாவும் அர்ஜுனாவும் எல்லாம் நினைக்கிற மாதிரி ஓடி ஜெயிக்கலாம் என்று சங்கல்பம் பண்ண முடியாது. So if those 5 horses are not in the correct form, then Lord Krishna or Arjuna or chariot, we can't expect to go or to achieve whatever they want to achieve. நம்ம பஞ்சேந்திரியங்களும் தியானத்தில் முழுகி இருக்கணும். All of our 5 senses must be immersed in dhyana, in meditation. இந்த பஞ்சேந்திரியங்களும் இந்த தியானத்தில் ஒன்று கூடி தேவையானதை உள்வாங்கிக் கொண்டு தேவையில்லாதது நம்மளை தேடி வருகின்ற போது நமக்குள்ளே நம்மளுடைய அனுமதி இல்லாமல் ஏறி வருகின்ற போதெல்லாம் அதெல்லாம் தடுத்து நிறுத்தி நம்மளுடைய சங்கல்பத்தில் நம்ம பயணித்து கொண்டே இருக்கணும். So with the meditation, we should be able to control our senses. With that, we must absorb only what is necessary for us and also able to prevent if anything coming to us, to anything coming toward us which is going to be harmful. நல்ல தியானம் இருக்கணும் நமக்கு. Beloved devotees, therefore we must meditate constantly. தியானம்னு சொல்லலாம், ஸ்ரத்தானும் சொல்லலாம். You can call meditation or you can call focus. நம்ம டிரைவிங் சீட்டில் உட்காந்துட்டு டிரைவிங் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது நம்ம எவ்வளோ தியானத்தோடு இருக்கணும். So when we drive, you can see how attentive we are, how focused we are. ரொம்ப க்ரௌடடான இடத்துலலாம் போகும்போது ஒரு செகண்டு நம்ம அந்த தியானத்தை விட்டால் என்ன நடக்கும்? Say when you drive in a crowded street, suppose if you lose focus, what will happen? ஒரு ½ மீட்டர் கேப்பு கூட இருக்காது முன்னுக்கு போகிற வாகனத்துக்கு பின்னுக்கு வர்ற வாகனத்துக்கு. Sometimes you don't have a half a meter gap between the vehicle in front of you and behind you. ஒட்டி தான் போகும். Often it was sort of touching each other. அந்த மாதிரி சிச்சுவேஷன்லாம் நம்மளோட தியானம் ரொம்ப வேலை செய்யுது. On those times, we must be very attentive or focused or in other words, meditative. அதிலிருந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கணும், நமக்கு தியானம் இல்லாமல் இல்லை, தியானம் இருக்கு. We must understand from that. It's not that we don't meditate. We do meditate. அந்த ஒரு பவர் இல்லாமல் நம்ம அந்த சீட்டில் உட்கார முடியாது. Without that power, we won't be able to sit and drive the car. நம்ம எத்தனை வருஷமாக வாகனத்தை ஓட்டிக்கொண்டிருந்தாலும் சரி, எவ்வளோ காலம் அதை நம்ம பழகி அதோடைய நெருக்கமாக இருந்தாலும் சரி, காருக்குள்ளேயே நம்ம பிறந்திருந்தாலும் சரி, அந்த கார் ஓட்டும்போது அந்த தியானம்னு ஒன்று நமக்கு இல்லைன்னா அது நம்ம விருப்பத்துக்கு ஓடுற மாதிரி இருக்காது. Say suppose you maybe have the car for a long time, or you had so much of experience with car, or you assume that you took birth in the car, but if you are not focused, then the car won't go the way you like it. அதே மாதிரி தான் நம்ம லைஃப். Same way our life is. தியான சக்தி. We need the power of meditation. அது பூமத்தியத்தில் பிரத்யட்சமாக இருக்கணும். That should be visible between our eyebrows. நம்ம என்டையர் பாடியில் இருக்கிற அவ்வளோத்துக்கு அந்த சக்தி இந்த இடத்துல இருக்கணும். Our body, all the energies in our body should be focused between our eyebrows. இந்த பெருவிரலிலிருந்து அப்படியே தூக்கி 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 உச்சந்தலையில் கொண்டு வரணும். From our thumb, we need to uplift that energy to our head. அப்படியே மேலே கொண்டு வரும்போது நமக்கு அப்படியே அனுபவிக்க முடியும் அந்த சக்தி. When you slowly raise that energy into your body towards your head, you should be able to experience that. அப்படியே வைப்ரேஷன் ஆகும். You should be able to feel that vibration. அப்போ தான் நமக்கு தெரியும் நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறோம். Then only we can realize that we are living. அந்த உச்சத்திலிருந்து அந்த ஒளி இங்கே தெரியலாம். It should be at the top, and that the light should be visible between our eyebrows.
பாம்பெல்லாம் சிவனோட கழுத்தில் பாம்பெல்லாம் அப்படி நிற்குதுல்ல. It's like the snake, the cobra on the Lord Shiva's neck, how it should be. சிவம் தியானத்தில் இருக்கிறார். You can see Lord Shiva meditating. ஆனால் அந்த நாகம் பார்த்தீங்களா, அப்படி You can see that snake on his neck, how it should be. அந்த மாதிரி நம்மளுடைய தியானம் இருக்கணும். Same way our meditation. அவ்வளோ விசேஷமானதோட விசேஷமான பாவத்தில் இருந்து விசேஷமானதுக்கு அழிவை தருகின்ற விரோதிகளெல்லாம் வரும்போது அதை தடுத்து நிறுத்தி மேலும் விசேஷத்தை அடைவதற்கான அந்த மார்க்கத்தை தேடிக்கொண்டே போகணும். So we must always seek a path. We must always associate ourselves with auspiciousness. And also, while we are doing that one, if there's anything coming to harm that one, we should be able to prevent that one and continue to travel on that journey. தியானம் தான் நம்மளோட சக்தி. The meditation is our power. அந்த சக்தி தான் எல்லா சக்திகளையும் ஒருநிலைப்படுத்துவது. With that energy, we are able to bring rest of the energies to a balance. அந்த தியான சக்தி தான் பரமாத்மன் கூட இருக்கிற அந்த நிறைவான உறவு. That our power of meditation is our close relationship with that supreme truth. பகவான் அர்ஜுனனும் அந்த தியானத்தில் தான் அந்த பரமாத்மனை சாதிச்சு பரமாத்மனே சாரதியாக அந்த யக்ன பூமியிலிருந்து வெற்றியை காட்டி கொடுத்தார். So even Lord Arjuna, through his power of meditation, able to win over Lord Krishna, and with him he achieved victory. அந்த பரமாத்மன் கூட நமக்கு ரொம்ப ஒரு வந்தா பரமாத்மன் கேட்குற கேள்விகளுக்கு ஒரே ஒரு பதில் தான் நம்ம சொல்லுவோம். So if we have a deep connection with that supreme truth, whenever that supreme truth asks any question, we always have only one answer. ஒன்றுமே வேண்டாம், நீங்கள் தான் வேணும்னு சொல்லுவோம். We don't want anything else. We only want you. நிறைய மக்கள் அப்படி இருக்கிறாங்கல்ல. There are many people like that. பகவான் கூட அப்படியே நம்ம லயம் ஆயிட்டோன்னா பின்ன நம்ம பகவான்கிட்ட இருக்கிறது தேடுவது கிடையாது. If we merge ourselves with the supreme truth, we don't seek anything from it. பகவான் இருக்கிற இடத்துல எல்லாமே இருக்குதானே. Wherever the supreme truth is there, everything is there. அப்போ நம்ம பகவான்கிட்ட இருக்கிறத எடுத்துக்கிட்டு பகவானோட இடத்துல வச்சு பகவான்கிட்ட இருந்து கிடைச்சது இன்னொரு இடத்துல வச்சுட்டு அதோட வாழ வேண்டியது இல்லையே. There's no reason if we realized the supreme truth in one place and the output of the supreme truth is in another place. No. கடவுளால் கிடைச்சதை கொண்டு வாழுவதை விட கடவுளோடு வாழுவது முக்கியம். Rather than leading the life with what we receive from God, it's better to lead the life with God. கடவுளால் கிடைத்ததை கொண்டு வாழும்போது அந்த கிடைச்சதை கொண்டு வாழும்போது கொடுத்த கடவுளை தேடி கும்பிடுவது தேவையில்லை. See, when we lead the life with whatever we receive from the supreme truth, no need to seek for it. எல்லாம் கொடுக்கிற கடவுளோடையே வாழ்ந்து கடவுளால் கிடைக்கிறதை கொண்டு நம்ம கடவுளை கும்பிடுறவங்களுக்கு தொண்டு செய்கிற மாதிரி வாழ்ந்தால் அது ரொம்ப விசேஷம். So if we can lead the life with supreme truth and able to perform service to the people who follow on that path, that is more than enough. பிரம்மலயம். That is, we merge ourselves with that supreme truth. அந்த நிலையெல்லாம் நம்ம சாதிக்கணும். We must achieve a lot. கும்பிட்டா கிடைக்கும். If we pray, definitely you will get it. அந்த நம்பிக்கை வச்சு நம்ம கும்பிட்டுட்டே இருக்கிறோம். Let's pray. We are constantly praying with that belief. கும்பிட்டா கிடைக்கும், அது உண்மைதான். If you pray, you will get it. That is the truth. இது வரைக்கும் கிடைச்சதெல்லாம் கும்பிட்டுட்டு தான் கிடைச்சிருக்கு. So far what you achieved because of you prayed. நான் கொடுக்கிறவனை கூடவே வச்சுக்கிட்டா கொடுக்கிறவனுக்கு விருப்பமான விதத்தில் இருந்தால் கொடுக்கிறவன் கொடுத்து கொண்டே இருப்பான். கிடைக்கிறதை கொண்டு கிடைக்காதவங்களுக்கு ஊட்டி கொண்டே இருக்கலாம். See, suppose if we keep the person who is giving us very close to us, then he will constantly give us whatever we want.
with that we can extend our assistance to people around us. அதான் கிடைத்ததை கொண்டு வாழும்போது கொடுக்கிறவனை உணர்ந்து வாழ்ந்தால் கொடுக்கிறவனால தான் எல்லாம் கிடைச்சிருக்கு, கிடைத்ததுக்குள்ள எல்லாம் கொடுக்கிறவன் இருக்கிறான் என்றதும் நமக்கு உணரக்கூடியதாக இருக்கும். Say, when we lead the life with what we received from that supreme truth, if we realize that one, and if we realize that whatever we received from the supreme truth is still that supreme truth prevail in everything. அப்போ நம்மளெல்லாம் அந்த தியானத்தை ரொம்ப கடைப்பிடிக்கணும். Beloved devotees, we must adapt meditation. குதிரைகளை எல்லாம் அப்படி பிடிச்சு வச்சுக்கணும். It is like controlling our senses. இந்த இந்திரியங்களெல்லாம் தாண்டவம் ஆடும்ல. Our senses are very difficult to control. தாண்டவம் ஆடும். And at times it is like a cyclone, very difficult to control. நம்ம இந்த உலகத்தில் பார்க்குற சுனாமி எல்லாம் ஒன்றுமே இல்லை, அதெல்லாம் சும்மா தான். All those natural calamities what you witness are nothing. அதை விட புயலும் சுனாமியும் எல்லாம் நம்ம லைஃப்பில் நடந்துட்டுருக்கு சார். There are many natural calamities in our life. வாழ்க்கையே நெருப்பில் போடுற நிலைமையெல்லாம் வருவது உண்டுல சில நேரம். At times, we face big challenges in our life. It's like throwing our life into a fire. பலவிதமான வேதனையை நம்மளே நமக்குள்ள உருவாக்குறது உண்டு. At times, we created our own sufferings. சொல்லும்ல, மனசு சரியில்லை, அதனால நான் இப்படி இருக்கிறேன். Often we say, I'm not good today mentally, so that is the reason I am like this. இந்திரியங்கள் எல்லாம் தாண்டவம் ஆடி இருக்கு. Because that all our senses are not in control. அந்த தாண்டவத்தில் நம்ம அப்படியே மெல்ட் ஆயிருக்கு. Because of their uncontrolled nature, that we melted ourselves. நம்ம இதெல்லாம் நம்ம கண்ட்ரோலில் வச்சுக்கணும். We must control our senses. இதையும் நம்ம தனித்தனியாக விடக்கூடாது. We should not let it take its own course. இது எல்லாத்தையும் அடக்கி நிறுத்துவது தான் ஆலயம். When we must control all the senses and bringing it to one place, that is known as the temple. அதுக்கு தான் நம்ம கோவிலுக்கு போகிறோம். That is the reason we visit the temple. எல்லா இந்திரியங்களும் ஒருநிலைப்படும். When we go to temple, all our five senses come to a standstill. அந்த ஒருநிலைப்படும்போது அதுதான் தர்சனம். When those five senses comes to a standstill or come together, that is known as darshan. அப்பதான் நம்ம நினைக்கிறதெல்லாம் நடக்கிறோம்ல. Then only whatever we aim will take place. இப்போ நம்ம சொல்லும்ல, சாமியை கும்பிட்டுட்டு எனக்கு அது நடந்தது, இது நடந்தது, அப்படி நடந்திருக்கு, இப்படி நடந்திருக்கு. Often we say, I prayed, as a result I had many positive outcomes. அப்போ கும்பிட வேண்டியவங்களெல்லாம் ஒன்று கூடி கும்பிட்டப்போ எதை அடைய வேண்டி இருக்கின்றதோ அதை அடைவதற்கு அதுவே காரணமாக இருக்கு. Say, when people come together and pray, whatever they need to achieve, they should be able to achieve as the result of that supreme truth. நம்ம கோவிலுக்கு போனால் கண்ணொரு வழிக்கு போய், காதுன்னொரு வழிக்கு போய், மூக்கொரு வழிக்கு போய், வாயொரு வழிக்கு போய், தொக்கொரு வழிக்கு போய், எல்லா இந்திரியங்களும் ஒரு வழியாக போய் கொண்டிருந்தா அந்த கோவிலுக்குள்ளே இருக்கிற சுவாமியை நமக்கு கும்பிட்டு திருப்தி வருமா? வராது. So if you once you visit the temple, if you let your senses to take it your own course, then you won't be able to enjoy the deity, and also you won't be able to satisfy it there. அதுக்கு தான் நம்ம அடக்கமா, ஒதுக்கமா, பொறுமையா அப்படி நம்ம நிற்கிறோம்ல. That is the reason when we visit the temple, we are very humble, we are very patient, we are focusing ourselves on the deity. அடக்கத்தோடும் ஒதுக்கத்தோடும் க்ஷமையோடும் we are very humble, we are focused, and we have the God in the thought. அந்த குளிர்மையை கொண்டு அந்த தெய்வீகத்தை நம்ம பார்த்து ரசிக்கிறோம். With that divinity, we are looking at the deity and enjoying it. அந்த குளிர்மை கொள்ளுவதென்றால் ஒரு கோவிலுக்குள்ளே இருக்கும்போது அதே ஒரு குளிர்மை தானே நமக்கு. When you visit the temple, you have this unexplained happiness.
In Tamil we call Kolinmai, or you can say it's divinity. அப்போ அந்த குளிர்மையோடு நம்ம அதை பார்த்து ரசிக்கிறோம், ஒரு ஆனந்தம் கொள்ளுகிறோம். We are looking at with divinity and enjoying it. அந்த நேரத்தில் நமக்கு பகவானே சரணம்னு தான் வரும். On that instant we have nothing else, only say I am surrendered to you, Lord. அந்த இப்போ நம்ம திருப்பதியிலெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மூலஸ்தானத்தில் நமக்கு ஒரு செகண்டு கூட கிடைக்காது கும்பிட்றதுக்கு. அப்போ நம்ம என்ன சொல்லலாம், பகவானே காக்கணும், பகவானே காக்கணும், அவ்வளோதான். அவ்வளோ சொல்கிறதுக்கு தான் நேரம் கிடைக்கும். Say when you go to Tirupati, you know it's a long queue, you won't get even a half a second in front of the deity. When you get that half a second, you focus completely and say, oh Lord, please protect me. சிலவங்களுக்கு பகவானேன்னு சொல்கிறதுக்கு தான் நேரம் கிடைக்கும். Sometimes even people can't finish the sentence, they can only say Bhagavan. சிலவங்களுக்கு ஒன்றுமே சொல்ல முடியாது, அப்படியே பார்த்துட்டே போகும். Some people, even when they go, they are speechless, they forget everything, they just move on. சிலவங்களுக்குள்ளே இருக்கிற சிலையே தெரியாமல் போயிடும். Some people, even they can't witness anything there. இப்போ பார்த்தீங்களா, நமக்கு அந்த பிரம்மத்தை நல்லா அனுபவித்து வாழ முடியணும். We must be able to enjoy that supreme truth and lead the life. எதுவும் அந்த தியானத்தோடு தான் நம்ம செய்யணும். Everything what we undertake in our life, it should be with meditation. அந்த தியானம் நம்மளோட திருமுகத்தில் எப்பவும் இருக்கணும். That meditation must be reflected in our face. நம்ம தியானத்தோடு இருக்கும்போது இந்த முகமே வெளிச்சமாக இருக்கும். When we are with meditation, there's an unusual brightness, a radiance in our face. அந்த வெளிச்சமே நமக்கு முன்னாடி இருக்கிற தடைகள் எல்லாம் நீக்கிவிடும். That radiance will remove all obstacle in our life. நம்ம நம்பிக்கை, நம்ம தைரியம், நம்ம வீரியம், நமக்குள்ள இருக்கிற அந்த சக்தி எல்லாம் நம்மளோட முகத்தில் இருக்கு. Our belief, our faith, our strong attitude, everything will be reflected in our face. அதான் முக லட்சணம்னு சொல்லுவாங்க. That is the reason there's a they say that by looking at your face, there's a sort of aura of confidence, other people can feel it. அந்த முக லட்சணம் சுப லட்சணமா இருக்கணும். But that whatever that aura which comes from our face, that should be auspicious. சுப லட்சணம், ஐஸ்வர்யம். So in other words, it's the prosperity. அப்போ அந்த ஐஸ்வர்யமா இருக்கணும், லக்ஷ்மிகரமா இருக்கணும். When people see, they must feel sort of a Lakshmikaram and the sort of a the prosperity in that one. அதுக்கு அந்த விளக்கு நம்ம ஏற்றி வச்சாதான் அது வெளிச்சமாக இருக்கும். Only that is possible if you light the lamp. As the result of the lamp, there will be light. Then only others can see that one. அதுதான் நம்மளோட பூமத்தியத்தில் இருக்கிற அந்த ஞான ஒளி. That light is, it's in between your eyebrows. That is the light of wisdom. பிரம்மம். That is known as the supreme truth. கடவுள். That's a God. வெளிச்சம். That is the light. எது வேணும்னாலும் சொல்லலாம். You can call it in any way you want. ஆனந்தம். Or eternal happiness. நமக்கு இங்கே எரிகிற மாதிரி அந்த ஒரு விளக்கு அப்படியே ஏற்றி வச்சா அந்த விளக்கோட இந்த ஜோதி அப்படியே மேலே மேலே வரும்ல, அதே மாதிரி நமக்கு ஃபீல் பண்ணும். Well, once you have this in sort of well absorbed in yourself, you should be able to feel that light in between your eyebrows. It's like when you light a lamp, you can see that flame always raises up. Same way, you should be able to feel that one. ஜஸ்ட் ஒரு தீர்க்க சுவாசம் சாந்தமாக உட்காந்துட்டு தீர்க்கமான சுவாசம் எடுத்துட்டு நம்ம கும்பிட்ற கடவுளுங்க பாருங்க, அப்போவே நமக்கு அது ரொம்ப. So it is not a difficult process. Be seated peacefully and take a deep breath and focus between your eyebrows. Then you should be able to see the deity whom you like. அந்த சுவாசத்திலேயே அந்த ஜோதி பிரகாசமாகும். In that breath, that flame will be very bright. அந்த பிரகாசம் நம்ம எந்த சுவாமியை நம்ம சேவிச்சுன்னு அந்த சுவாமியோட ரூபத்தில் வரும். In that brightness, whichever deity whom we pray, it will come in that form. உடனே வராது, மெதுவாக வரும். It won't come immediately, but beloved devotees, you need to do a practice. கொஞ்சம் முயற்சி எடுக்கணும். You must make an effort and practice it.
சிலதோடெல்லாம் நம்ம மனசு அப்படியே ரொம்ப ஒட்டி நிற்கிறபடியா முதல்ல சுவாசத்துல எல்லாம் அதுதான் வரும். our at present our mind is attached to very many worldly things. So when we originally start to practice this one, only those things come to you first. நம்ம பசியோட எல்லாம் இருக்கிற நேரத்தில் நம்ம தீர்க்க சுவாசம் எடுத்தா இட்லி சாம்பார் தாங்க தெரியும். When you are really really hungry, if you take a deep breath, only you will see idli and sambar. நம்ம தாகத்தை ஜெயிச்சு பசியை ஜெயிச்சு தூக்கத்தை ஜெயிச்சு இதெல்லாம் நம்ம ஜெயிக்கணும். First of all, we must overcome our instincts like hunger, thirst, sleep. அந்த ஒரு சுவாசத்திலேயே தாகம் அடங்கும், பசியும் அடங்கும், தூக்கவும் அடங்கும், எல்லாமே அடங்கி அப்படி ஒரு நிலை வரும். அப்படியே நமக்கு அந்த தெய்வீகம் அப்படியே உச்சத்தில் வரும். We need to reach a state whereby when we take a deep breath, that must control our hunger, thirst and sleep and able to elevate ourselves. நீங்கள் அங்கே இருந்து தான் பகவான் கூட நீங்கள் சம்வாதம் பண்ணணும். From that point onwards, you need to have the communication with your deity. எப்படியே பேசணும். You can have a dialogue with God at that level. அப்போ இதெல்லாம் அடங்கிடும், சாந்தமாகும். Then rest of the body become very tranquil. வேற ஒன்றும் இருக்காது. Nothing will be there. மைண்டு கூட சுவிட்ச் ஆஃப் ஆகும். Even your mind come to a standstill. சமாதி நிலை. It is like a samadhi. It's a state where there has no motion at all. நமக்கு எந்த ஃபீலிங்கும் இருக்காது. We won't have any feelings. சமாதி நிலை. So it is sort of attaining a stage where you are sort of eternal happiness. எவ்வளோ நேரம் வேணும்னாலும் அப்படியே இருக்கலாம். You can be seated there like any amount of time you want. அதை விட்டுட்டு வர்றதுக்கு மனசே வராது. At time you don't have the heart to leave it and come. ஏன் தெரியுமா? மனசு இல்லைல்ல, அப்படி இப்படி வரும். Because we don't have a mind. At that stage there is no mind. நம்ம சொல்லவில்ல, சிலதெல்லாம் நமக்கு ரொம்ப விருப்பம் வந்து நம்ம சொல்கிறோம்ல, எனக்கு விட்டுட்டு வர மனசு இல்லைன்னு. Sometimes when you really like something, you say, I don't want to let it go. சாமிகிட்டே சில மக்கள் வந்து சொல்லுவாங்க, சாமி உங்களை விட்டுட்டு போகிறதுக்கு மனசு இல்லை. Sometimes when people visit our beloved Sadhguru, says, Swami, we don't want to go from here. அப்போ மனசே இல்லைன்னு சொல்கிறாங்க, பார்த்தீங்களா? They are telling when they come to see the Swami, they completely lost their mind. வெளிநாட்டில் இருந்தெல்லாம் மக்கள் வருவாங்க ஸ்ரீகிருஷ்ணாபுரத்துக்கு, மயிலாடுகுன்றத்துக்கு. அப்போல்லாம் கடைசியில் கிளம்புற நேரத்தில், சாமி உங்களை விட்டுட்டு போகிறது மனசு இல்லை சொல்லுவாங்க. அப்போ மனசு போயிடுச்சு, பார்த்தீங்களா? So when many overseas devotees visit Sri Krishna for Mailadangundu, at the last day before they depart, they said, I don't have the willpower or to leave you and go. So you can see at that point they completely lost their mind. வேறு எதுலேயும் எதுக்கும் மனசு இல்லை. They can't focus on anything else. ஒன்றுமே வேண்டாம். They don't want anything else at that moment. நீங்கள் தான் வேணும். They only want the Sadguru. ரொம்ப நல்லா இருக்கு. Everything is very fine here. அப்போ அந்த ஆனந்தம் அனுபவிச்சா பின்ன நமக்கு இந்த மாயகளோட எல்லாம் அலையும் மனம் அப்படியே அடங்கிடும். Once you enjoy that eternal happiness, then you don't succumb to all these illusions. அதே நம்மளோட முக்காவாசி பிரச்சனைகளையும் நிவர்த்தி செய்யும். That will solve nearly 75% of all our worldly issues. அதனால தான் பாபா சொல்லுவேன், നമ്മളെല്ലാം அந்த பூமத்தியத்தில் ரொம்ப ஐக்கியமாய் அப்படியே லயம் ஆகணும். That's the reason our beloved Sadhguru said, between our eyebrows we need to bring the deity whom we pray, and at that point we must merge with that supreme truth. தியான சக்தி வந்துட்டோன்னா, தியான சக்தி இல்லை நம்ம வாழ தொடங்கிட்டோன்னா, நம்மளோட புத்தி சக்தி, நம்மளோட தேக சக்தி, நம்மளுடைய பாவ சக்தி எல்லாமே ரொம்ப பெர்ஃபெக்டாக இருக்கும். Once we start with lead the life with the power of meditation, our physical power, our intelligence, everything will be perfect. இதெல்லாம் உண்மையாக இந்த மனசு, புத்தி, சரீரம்
பாவம், ஸ்வரம், இதெல்லாம் ஒரு குதிரை மாதிரி தானே. Our mind, body, intellect, the words we speak, it's all like a horse. இதெல்லாம் சரியான ஒரு கண்ட்ரோலில் இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்க, இதெல்லாம் குதிரைக்கு மேலே இருக்கிற குதிரை தான். So if we don't control them properly, they are like the horses above the horses. குதிரையெல்லாம் ஒரு மூக்கில் ஒரு கயிறை போட்டுட்டோம்னா அது அடங்கிடும். ஆனால் இதெல்லாம் இப்போது சங்கிலியில் கட்டி போட்டாலே அடங்க போகிறது. All those horses you can control with the rope, but these things, even if you tie them up with a chain, you won't be able to control them. அப்போது அப்படியாக இருக்கக்கூடியதை நம்ம ஒருநிலைப்படுத்தணும்னா கட்டாயம் நமக்கு தியானம் வேணும். To control our senses and bring them to one point, we need to have the meditation. இதெல்லாம் ஒருநிலைப்படுத்துவது தான் கும்பிடுவது. When bringing all those senses to an equilibrium, that is known as praying. சாமியை கும்பிடுங்க, சாமியை கும்பிடுங்கன்னா பிரம்மத்தை அடையுங்கள். That is the reason when we pray, you can reach the supreme truth. பிரம்மத்தோட அண்டரில் இதெல்லாம் இருக்கணும். Under the supreme truth, everything should be there. நம்ம கும்பிடும் சுவாமியோட பாதத்தில் தான் இதெல்லாம் இருக்கணும். Everything should be at the lotus feet of the deity whom you pray. நம்ம சொல்லும்ல, பகவானே உங்கள் பாதத்தில் தான் என்னோட மனசு இருக்குது. Often we say, "Oh Lord, my heart is at your lotus feet." பகவானே உங்கள் பாதத்தில் தான் என்னோட மனசு இருக்குன்னா அது பகவானோட அண்டரில் இருக்குன்னு அர்த்தம். What mean? Or that is, it is at below the deity whom we pray. Our mind is below the deity whom we pray. அதோட கண்ட்ரோல் யார்கிட்ட இருக்கு? So who has the control? குதிரைகளோட எல்லாம் கண்ட்ரோல் யார் கையில் இருக்கு? Who has the control of the horses? குதிரைகள் எல்லாம் கிருஷ்ணாவோட பாதத்தில் தான் இருக்கு. All those 5 horses are under the lotus feet of Lord Krishna. கிருஷ்ணா இருக்கிறார், குதிரைகள் கீழே இருக்கு. Krishna is seated slightly above, the horses are below him. அதே மாதிரி நம்மளுடைய குதிரைகள் என்று சொல்லக்கூடிய விசேஷமான வேகங்களோடு நம்மளெல்லாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறதுக்கு உதவியாக இருக்கின்ற அத்தனை இந்திரியங்களையும் நம்ம ஒரு நிலைப்படுத்தணும். Therefore, beloved devotees, we must bring all our senses to an equilibrium. இதுக்கு நல்லா தியானம் பண்ணணும். For that, we must constantly perform meditation. தியானம்னா ஒவ்வொரு அடி எடுத்து வைக்கும்போது தியானத்தோடு தான் வைக்கணும். Every step when we take, we must meditate upon that. நம்ம மேடையிலெல்லாம் இந்த குழந்தைங்களெல்லாம் நடன வைபவங்களெல்லாம் நடத்துகிற நிகழ்ச்சிகள் நம்ம நிறைய பார்த்துருப்போம். குழந்தைங்கள் டான்ஸ் ப்ரோக்ராம்ஸில் நம்ம நிறைய பார்த்துருப்போம். அதில் இந்த குச்சிப்புடின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நடனம் இருக்குது. அதில் ஒரு தாளமெல்லாம் வச்சுட்டு அந்த தாளத்தில் ஏறி நின்று நடனமாடுவதுண்டு, கலசத்தை சிரசில் வச்சு நடனமாடுவதுண்டு. அதெல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க. அந்த குழந்தைகள் அந்த நேரத்தில் எவ்வளோ தியானத்தில் இருக்கணும் தெரியுமா? Yeah, beloved devotees, you would have seen many dance program in the TV, in the reality shows. Say, there's one kind of dance, especially in the South Indian tradition, called Kuchipudi, where you keep a plate and you dance within that. Or some dances, you keep a small pot on your head and balance it and dance. For that, you can see the amount of concentration you need. ஒரு நடன வைபவம் நடக்கும்போது அதில் 3 விஷயத்தில் அந்த குழந்தைகள் ரொம்ப தியானத்தில் இருப்பாங்க. When there's a dance program, the children focus on 3 aspects. ராகம், தாளம், லயம். That ragam, that is the music, talam is the beat, layam is the music. ராகம் தாளம், அந்த ராக தாளத்தோட லயம் ஆகணும். அப்போ தான் அந்த குழந்தைங்களோட முத்திரைகளெல்லாம் വ്യക്തமாக இருக்கும். So when the raga and thala must come together, then only the performance will be synchronized with everything. தாளத்துக்கு துள்ளணும்னு சொல்லுவாங்க. That's the reason you say you must perform according to the beat. தாளம் ஒரு இடத்துலேருந்து வரும். The beat comes from one direction. அப்போ அது தாளத்தை கொண்டு தான் துள்ளணும். With a beat only you need to dance. அப்போ தான்
பார்க்குறவங்களுக்கு அது அருமையாக தெரியும். Then only the performance will be fulfilled. ராகம் ஒரு வழிக்கு போய் தாளம் ஒரு வழிக்கு போய் அதில் லயம் இல்லாமல் போனால் அந்த நடனத்தில் எந்த ரசம் இருக்கும்? So if the beat and the music doesn't mix together and the performer was not in line with the both, then it won't be a complete performance. அப்போ இந்த குழந்தைங்கள் எவ்வளோ தியானத்தில் இருப்பாங்க தெரியுமா? எத்தனை வருஷம் படிச்சிருந்தாலும். அப்போது அந்த மேடையில் அரங்கேற்றமாக இருந்தாலும் சரி, இல்லைன்னா நிகழ்ச்சிகளாக இருந்தாலும் சரி, அந்த குழந்தைகள் ரொம்ப தியானத்தில் இருப்பாங்க. என்னென்னா வேஷமெல்லாம் போட்டுட்டு மேடையில் ஏறிட்டோம், அப்போது இனிமேல் தாளத்துக்கு அந்த வைபவம் வரவில்லை என்றால் அது ஒரு அபமானம் ஆகிடும்ல. Say, irrespective of how many years you study or anything, when you have the first inaugural performance, when you have the adorn your all the kit and everything, when you step into the stage, you have only two focus. That is, you need to do your level best and dance according to the beat and the music. அப்போதான் அந்த பாடம் சொல்லி கொடுத்தவங்களுக்கும் அந்த பாடம் சொல்லி கொடுத்து அந்த வேஷத்தை நமக்கு போட்டு கொடுத்தவங்களுக்கும் அதை கண்டு ஆனந்தம் கொள்கிறவங்களுக்கெல்லாம் சம்திருப்தி ஆகும். Then only our teachers and the audience will be satisfied. அதே மாதிரி நம்ம லைஃப்பிலும் ரொம்ப தியானம் இருக்கணும். Same way, in our life also we need to be full of meditation. ஏன்னா ராகம், தாளம், லயம், ரசம் இதெல்லாம் இருக்குது வாழ்க்கையில். Even in our life, we have music, we have beat, we have merging of both two, and the taste, everything we have in our life. ராகத்துக்கு தாளம் போடணும், We need to do the beat according to the raga, அந்த தாளத்தில் லயிக்கணும், and that both of them to come together. அந்த லயத்தில் தான் ரசம் வருது. When both of them mix together at the appropriate level, then you have that enjoyment. பார்க்குறதுக்கு நல்லா இருக்கணும்ல, அதுக்கு Then தான் ரசம். when you look at it, the people should be able to enjoy that one. அப்போ அந்த குழந்தைங்களோட சென்ஸுகள் எல்லாம் கனெக்டடாக இருக்கும். So all the senses of that performers must be connected. அந்த சிரிச்ச முகத்தோடு நடனம் ஆடுவாங்கல்ல. Often when they perform the dance, they always smiling. ஒவ்வொரு ராகத்துக்கும் தகுந்த மாதிரி பாவ வித்தியாசம் வரும்ல. Depend on the raga, they need to change their facial expression. ஒவ்வொரு தாளத்துக்கும் தகுந்த மாதிரி ஸ்டெப் வரும்ல. And depend on the beat, they need to move the steps. அப்போது அதில் அப்படியே லயமாயிட்டு அந்த சிரிச்ச முகத்தோடு இல்லைன்னா எந்த பாவத்தில் அதை செய்யணுமோ அது செய்வாங்கல்ல. When both of them come together and then they to take the facial expression. அப்போ அந்த தியானம் அந்த அளவுக்கு வருவதுக்கென்று எத்தனை வருஷம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. Imagine amount of time or years they spend to practice to get to that perfection. அதான் பாபா சொன்னேன், இதெல்லாம் உடனே வராது. That is the reason our beloved Sadhguru says, even for us to see the deity whom we pray between our eyebrows, it won't going to happen immediately. நமக்கு ஒவ்வொரு முத்திரைகளுக்கும் ரொம்ப காலம் எடுக்கும். It may take a lot of time for us to practice those mudras or the expressions. ஏன்னா வாயால் நம்ம ஒன்றும் சொல்ல போகிறதில்லை, எல்லாம் முத்திரையினாலும் பாவத்தில் தான் காட்டுறோம். We are not going to say communicate anything through words. We are going to do everything mudras and expression. அதில் அந்த ஸ்டோரி இருக்கும். In that expression there will be a story. இந்த கேரளாவில் கதகளின்னு சொல்லிட்டு There's a special dance type in Kerala. It's called Kathakali. It's sort of where everything done through the facial expressions. புராணம் அப்படியே பாவத்திலும் முத்திரையிலும் நமக்கு பாடமாக்கி கொடுக்கும். Those performers tell us a story of a Purana for Kambaramayanam or Mahabharata by expressions and mudras. அப்போ எவ்வளோ வருஷம் மனப்பக்குவத்தை உண்டாக்கி மெய்வழக்கத்தோடு அந்த கைங்கரியம் பண்ணணும் தெரியுமா? So it takes years of practice and also years of meditation to reach that level.
ஒவ்வொரு சிதைகளும் அந்த ஸ்டோரி சொல்லும். Many of you would have noticed it. The facial expression, they're able to move the muscles in their face. Even in the tiny movements, you can see that one. So you can see the amount of hard work went into that one. இந்த பரதநாட்டியம், மோகினி ஆட்டம் இதெல்லாம் பாருங்க, அந்த சதைகளில் அந்த ஸ்டோரி வரும். Even in Bharatanatyam or Mohini dance, you can see how the facial muscles tell the story. இந்த அதெல்லாம் வருஷக்கணக்கான முயற்சி தானே. All these things are years of practice. அது மாதிரி இந்த சங்கீத சேவை செய்கிறவங்களுக்கு எத்தனை வருஷம் முயற்சி தெரியுமா? Even for especially if you take the Carnatic music or Hindustani, especially those things, it takes years of practice. ஒரு சுரம்ன்றது எல்லாருக்கும் தான் இருக்குது. Everyone has the voice. அதுக்கு தாளத்துக்கு தகுந்த மாதிரி இருக்கணும்னா அந்த ஸ்வரத்துக்கு ஒரு தாளம் வரணும். If your voice to be synchronized with a beat, then it need to reach a certain level. ஸ்ருதி சொல்கிறோம்ல, ஸ்வர, ஸ்ருதி, சரஸ்வதி. That's why we say, if our swaram, if our voice sort of clarified or to become perfect, then that become as Saraswati. அதெல்லாம் அப்படி ஒரு அழகான பாவத்தோட அது மதுரமாக வெளியில் வரணும்னா ரொம்ப ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும். If you want your voice to come as a nectar, which need a lot of practice. சங்கீதம், நாட்டிய கலைகள் எல்லாம் படித்து, வாத்திய கலைகளெல்லாம் எல்லா கலை வைபவங்களும் படித்து முடிக்க முடியாது, படித்து கொண்டே இருக்கணும். All these fine arts you never complete. You must constantly learning it. அது ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கொண்டே இருக்கணும், அப்போ தான் அது பெர்ஃபெக்டாக வரும். You must constantly practicing it to perfect it. இப்போ நம்ம ஒரு 5 வருஷம் பாட்டு படிச்சிட்டோம், அப்படி விட்டுட்டோன்னா அப்புறம் இன்னொரு 5 வருஷம் போயிட்டு அது நம்ம மேடையில் உட்காந்து ட்ரை பண்ணால் அந்த 5 வருஷம் முன்னாடி படித்தது அந்த அளவுக்கு வராது. See, suppose you are taking music classes for 5 years, consider doing, then you, for some reason, you let it go. Then 5 years later, if you try to do that one on a stage, you won't be able to bring to that previous perfection. நம்மள்கிட்ட இருக்கும் அது, ஆனால் அது நம்ம நினைக்கிற அளவுக்கு வெளியில் வராது. We may have that talent, but the talent won't come out to the way we expect. ஆனால் நமக்கு கண்டினியூவேஷன் இருந்தால் அது பெர்ஃபெக்டாக வரும். But if we have the continuation, that will be perfect. இதெல்லாம் ஒரு உதாரணமாக சொன்னோம். நம்மளுடைய நோக்கம் என்ன? தியானம். These are just for an example, but our focus is meditation. நமக்கு தியானம் வேணும். We need meditation. அது உழைப்பிலும் தியானம் இருக்கணும். Whatever we do, in that also we must have the meditation. உழைத்ததை கொண்டு சமைக்கின்ற போதும் தியானம் வேணும். With whatever we earn, with the outcome, whatever we do, at that time also, we need to have the meditation. சமைச்சதை அருந்துகின்ற போதும் தியானம் வேணும். With whatever we earn, when we enjoy that one, then we must have the meditation. அதை கொண்டு அடைகின்ற அந்த ஆனந்தத்துக்கும் தியானம் வேணும். When we enjoy happiness with everything, then we need the meditation at that time also. தியானம் இருந்தால் ஆசுரிகவும் அடங்கும். With meditation, we should be able to control the negativities. மானுஷிகம் ஒதுங்கும். And all any unwanted elements will be suppressed. தெய்வீகம் தெரியும். The divinity will be visible. எப்பவுமே இந்த தெய்வீகமாக இருக்கும். We must be always in the divine state. ஆசுரிகத்தை அழிக்கணும். We must destroy the negativities. ஆசைகளை அடக்கணும். We must control our desires. தெய்வீகத்தை உயர்த்தணும். We must uplift the divinity. அது சொன்னேன், ஆசுரிகம் அடங்கும். By the meditation, we should be able to control the negativities. மானுஷிகம் ஒதுங்கும். All our desires must be suppressed. தெய்வீகம் உயரும். Divinity will be uplifted. தியானம்.
For everything, we need the meditation. ஆசிரியர்கள் அடங்கணும், அதெல்லாம் வெளியில் வரக்கூடாது. We must control all the negativities within ourselves. மானுஷிகம் ஒதுங்கணும். மானுஷிகம் மீனிங் ஆசையோடு ஒரு கடலில் தானே இருக்கும். So it's a lot of our desires must be suppressed. அது ஒதுங்கணும். That must be suppressed. அது ஒதுக்க தான் முடியும், அழிக்க முடியாது. We can only suppress the desires. You can't destroy it. எப்படி நம்ம ஆசைகள் அழிக்க முடியும்? How can you destroy your desires? எவ்வளோ அழிச்சாலும் அது வரும். However much you destroy, it will come back again. கொஞ்சம் அதை ஒதுக்கி வைக்கலாம். But you can suppress it for a short while. அப்போ தான் தெய்வீகம் உயரும். Then only the divinity will be uplifted. தியானம். That is known as meditation. ஒன்று கூடினால் உலக ஒளி ஒன்னுள்ளொளி. When we bring everything, when we bring all of our senses together, then the internal light, what we see within ourselves, that is the light for the world. உள்ளொளியோடு உடலொளியோடு உலக ஒளியோடு ஒன்று கூடி பிரம்மாண்டத்தை நம்ம தரிசிக்கணும். With our internal light, with the physical light and the worldly light, we must pray to this cosmos. ஞான ஒளி, சக்தி ஒளி, வெற்றி ஒளி. That light of wisdom, light of energy and light of victory. இத மூணும் கூடி ஆடுவதே சுப்பிரமணியம். When all these three come together, that is known as Lord Subramanya. அதுவே அக்னி. That is known as the fire. அதுவே நவரசம். That is known as 9 type of taste. அதுவே அஷ்டலக்ஷ்மி. That is known as 8 type of Lakshmis. அதுவே ஷண்முகம். That is known as again the 6 faces. அதுவே பிரம்மம். That is the supreme truth. இங்கே இருந்து இப்போ ஸ்ரீ புவனேஸ்வரி அஷ்டோத்திர மகாமந்திர சேவையும் ஸ்ரீ சுப்பிரமணிய சுவாமி அஷ்டோத்திர மகாமந்திர சேவையும் நம்ம எல்லாரும் கூடி உயர்த்தி பாடுவோம். நம்மளுடைய தியான சக்தி கூடிக்கொண்டே வரட்டும். Let's chant the Subramaniya Ashtotram and Bhuvaneshwari Ashtotram to enhance the power of meditation. எந்த பிரச்சனை இருந்தாலும் நீங்கள் உங்களோட பெருவிரலிலிருந்து நீங்கள் அந்த சக்தியை உயர்த்தி 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 உச்சத்தில் கொண்டு வரணும். Irrespective of whatever the issues you are facing, from your thumb, you must raise that power within yourself and bring it to your head. அந்த சக்தியோட நீங்கள் சம்வாதம் பண்ணுங்க. உங்கள் பிரச்சனைகள் எல்லாம் நீங்கள் சொல்லுங்கள். With that power, you must have a close dialogue with and express all your and tell all your issues to that power. சீக்கிரம் அதுக்கெல்லாம் தீர்வு வரும். Immediately, very soon, you will find the solution to that. நம்ம ஆழமாக நம்ம பகவான் கூட அந்த ஐக்கியமாயிட்டோன்னா பின்ன நமக்கு என்ன குறை இருந்தாலும் அதுகள் உடனுடனே தீர்வு வருதில்லை. When we have the deep relationship and when we merge ourselves with our deity, whatever issues we will have the solution very quickly. அதானே வேணும் நமக்கு. That's what we want. அந்த உறவை உயர்த்துவதற்காக நம்ம அங்கெங்கெல்லாம் தேடி அலைய வேண்டாம். கொஞ்சம் ஆழமாக இருந்தால் போதும். To enhance the relationship with our deity, we don't need to look outside. We must look inside. தியானத்தோடு இருங்கோ. Be with meditation. அப்போ தான் நீங்கள் கும்பிடும் கோவில் கூட நிறைவாக இருக்கும். Then only the temple and the deity whom pray, that will be incomplete. அப்போ தான் நீங்கள் கும்பிடுற கடவுள் கூட சந்தோஷமாக இருக்கலாம். Then only the deity whom we pray, that will be happy. தியானம் இல்லாதவங்கள் கோவிலோடு இருந்தாலும் கடவுளோடு இருந்தாலும் கடவுளுக்கும் கோவிலுக்கெல்லாம் கரைச்சல் தான். People who don't have meditation or who can't understand meditation, if they are in the temple or with the deity, they will give enough trouble to both. குழம்பி கொண்டிருப்பாங்க. They will often confuse by themselves, also they confuse others also. குப்பையான குளத்தில் எல்லாம் போய் குதிச்சு கொண்டிருப்பாங்க. Oh, they will try to approach the wrong places. இதெல்லாம் நிறைய நடக்குது உலகத்தில். Often these things are happening regularly. கடவுளை கும்பிட்டுட்டு எதுவும் கிடைக்கலன்னு சொல்லுவாங்க. Then they constantly complaining that I prayed, I didn't get anything from God. தியானம் இல்லை, என்ன பண்ணுறது? Because they don't have meditation. So that is the main reason. தியானம் பண்ணாமல் கணக்கு போடுவாங்க. Without meditation, they try to account for everything. தியானம் பண்ணாமல் போடுற எல்லா கணக்குகளும் பைத்தியத்தை தான் கொடுக்கும். Without
meditation, whatever account you have, it'll only bring madness to you. டிரைவிங் கற்றுக்காம வாகனத்தை எடுத்து ஓட்டுற மாதிரி தான். It is like driving a vehicle without having appropriate training. முன்னாடி போகிறவங்களுக்கும் பின்னாடி வர்றவங்களுக்கும் நடுவில் இருக்கிறவங்களுக்கெல்லாம் ஆபத்து தான். It'll be, if you drive a vehicle without appropriate training, you will become a danger to rest of the road users. இப்போ நம்ம வாழ்க்கையில் தியானம் இருந்தால் எல்லாத்தையும் நமக்கு சரியான விதத்தில் பார்க்கலாம், சரியான விதத்தில் அதை உள்வாங்கலாம், அதோட சரியான விதத்தில் நம்மளுக்கு பயணித்து கொண்டே இருக்கலாம். If we have meditation, we can see everything appropriately, we can absorb everything appropriately and continue the journey with that one. ரொம்ப தியானத்தில் எல்லாம் இருக்கிறவங்க பார்த்தீங்களா சாந்தமாக இருப்பாங்க. When people who regularly meditate, you can see they have a tranquil state of mind. ரொம்ப சுத்தமாக இருப்பாங்க. They will always pure and clean. எப்போவுமே சத்தம் போடவே மாட்டாங்க. Often they don't make noises. சமாதானத்தோடு வாழ்வாங்க. They always lead the life with peace of mind. அதான் தியானம். That is known as meditation. தியானம் இருந்தால் தான் வரும். Only these things are only possible if you have meditation. சாந்தமாக இருப்பாங்க. They will be very peaceful. யாரையும் நோவடிக்க மாட்டாங்க. They won't hurt anyone. எப்பவுமே சத்தமே போட மாட்டாங்க. They won't make any noises. சமாதானத்துக்கு காவலாக இருப்பாங்க. They always protect the peace. பார்த்தீங்களா? You can see. தியானம்லாம் வேணும்ல. You see, from this you can realize you need meditation. இதெல்லாம் தியானம் இல்லாமல் வராது. Without meditation you won't have these things. தியானம் பண்ணுவோமா? Let's meditate. ஓம் சரவண பவ. Om Sharon Bhava. பகவானை ரொம்ப பிடிக்கும்னா பகவானோடயே இருந்த போதும் அதே தியானம் தான். If you like the deity, you must be with the deity. That itself a meditation. உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும்னா எல்லாத்துக்கும் மேலே பகவானை வச்சுக்கணும். If you like the deity above, so much, you must keep it above everything. பகவானில் இருந்து தான் எல்லாமே ஆரம்பிக்கணும். You must start everything from that. இதுதான் ஈஸ்வர பக்தி. That is known as a devotion to Lord. சரி, முயற்சி எடுப்போமா? Let's make an effort. குச்சிப்புடி. It's like learning Kuchipudi dance. கொஞ்சம் அப்படி இப்படின்னெல்லாம் போவோம், கண்ட்ரோலில் இருக்கணும். At times, things may slip away, but try to control it. அப்புறம் ஆடும்போது ஏறி நின்று ஆடும் தாளம் ஆடும் பாதத்தை விட்டு விலகாமல் ஆடுறவங்களோட கூடி ஆடும். Then you need to perform the dance. When you do the Kuchipudi dance, you have to dance within a tray. So make sure that you lead the life with people who are already dancing within the tray. சிரசில் இருக்கிற கும்பம் எந்த குளத்திலையும் போய் குதிக்காம சிரசோடையே இறுக்கமாக பிடிச்சிருக்கும். The vessel, what we keep it on our head, let it be there. தியானம் செய்வோமா? Let's meditate. கீழே தாளம் இருக்குது, மேலே கும்பம் இருக்குது. So we have placed ourselves within a plate, அதுக்கு நடுவில் நம்ம இருக்கிறோம். and we kept the vessel on our head. இது ரெண்டையும் கைவிடாமல் பார்த்துக்கணும். And we must balance the both. சரவண பவ. நல்லா கும்பிடுங்க.